After more than 24 hours of travel, we arrived in Fernando de Noronha, a small but wonderful volcanic archipelago. It is so wonderful, it even inspired Thomas More's idea of a perfect society utopia. But this utopia quickly changed with the arrival of humans and the invasive species they brought with them. Hi, I am Gabriel. I am from Canary Island. I am studying here the impact of the invasive species on a magic island that calls Fernando de Noronha. The ecosystems on the island are incredibly fragile because over hundreds of thousands of years they have evolved in perfect harmony. This can cause the extinction of endemic species. The skies of Fernando de Noronha are rich with seabird. Its location in the Atlantic Ocean makes it a perfect home for species such as the brown booby, tropic bird, and frigate bird. As aves marinhas para Fernando de Noronha se trata de um grupo-chave para os ambientes terrestres e marinhos. Ela é um grupo indicador de qualidade ambiental. Se as aves marinhas estão bem em Fernando de Noronha, é um sinal que a ilha toda está bem também, como um sinal de saúde da ilha como um todo. One of the most iconic animals in Fernando de Noronha is the turtle. The turtles play an important role in the marine ecosystems of Fernando de Noronha. Not only here though, as they migrate all around the world, so a loss of turtles in Fernando de Noronha is not only a local problem, but is also a global problem. For every 1,000 turtle eggs laid, only one will reach adulthood. This means we'll have to protect the eggs and baby turtles from any threats they might face. One of these threats is the TegU. The TegU is a species of lizard introduced to the island by the human in the mid-20th century. This reptile can grow up to 2 meters long and weigh 15 kilos. On the island, the population is approximately between 8,000 and 15,000, meaning on average there are roughly 576 TegUs per square kilometer. Eu sou Thaisa Rocha, eu sou médica veterinária. Atualmente eu trabalho no ICMBio em Fernando de Noronha, atuando nas espécies invasoras da fauna. O TegU ele é uma espécie invasora aqui na ilha e ele causa um impacto negativo muito grande para as espécies nativas do arquipélago. Ele come mabuia, que é uma espécie endêmica da ilha, cibito e cucuruta, que também são espécies endêmicas, ovos de aves que nidificam no chão e também comem ovos de tartaruga, tartarugas filhotes e também as sementes de plantas invasoras e saem distribuindo através das fezes. O TegU ele foi introduzido aproximadamente há 70 anos. Ele foi trazido por militares. Conta-se, né, a gente não tem a certeza de como foi a introdução mesmo, mas conta-se pela ilha que os militares trouxeram eles para comer os ratos. Mas caiu por terra porque o rato ele tem um hábito noturno e o TegU tem um hábito diurno. Então acabou ficando um
atrapalhou o outro. Ficou duas espécies invasoras para a gente lidar e eventualmente só que um teju vai comer um rato, não necessariamente sempre. O teju, ele, durante a desova de tartaruga, ele costuma vir muito à praia, né? Ele vai seguindo o faro do cheiro dos ovos ali no ninho, cava, abre e come realmente os ovos e também as tartarugas filhotes. Então, realmente, hoje é o maior impacto que causa nas tartarugas é o teju. In the next episode, we will look at what is being done about this problem and work with the people trying to rescue Fernando de Noronha from the teju.